Amerika'da lise eğitimi konulu webinarımıza hoş geldiniz. Benim ismim Sibel. Arası World'da Admission danışmanıyım. Bugün Kent School'la birlikte Amerika'da lise eğitimini konuşacağız. Konuğumuz Assistant Director of Financial Aid, Jeffrey Beck, Kent School'dan. Ben önce kısaca Arası World ile ilgili bilgi vermek istiyorum size. Biz aslında 30 yılı aşkın süredir Kültürler Arası öğrenci değişim programlarını organize ediyoruz Arası World olarak. Ve yurtdışı eğitim dünyasına verdiğimiz hizmetlere sürekli yenilerini katarak öğrencilerin dünya çapında okullarda eğitim almalarını sağlıyoruz. Arası World dünyada 90 yıllık bir geçmişe sahip aslında. Öğrenci değişim programlarının Türkiye'deki seçmelerini yapıp her yıl sınırlı sayıda kontenjan dahilinde başvuruları kabul ediyoruz. Aynı zamanda üniversite danışmanlığı hizmetimiz de mevcut. Sunum esnasında, webinar esnasında çeviri yapılacak. Sorularınızı da Q&A kısmından iletebilirsiniz. Ben şimdi sözü Jeffrey'e bırakmak istiyorum. Jeffrey, first of all, thank you very much for your participation. Thank you. I much appreciate the invite to be able to present today Kent School to everyone, and thank you very much. Okay. Shall we begin? Yes. Wonderful. So thank you again for joining, and I'll jump kind of right into the presentation here. We'll start off with the quick facts of Kent School. Where are we located? Kent School is located, as you can see on this slide, where the red star is, which is about 2 hours directly north of New York City, which is where most of our students that come to Kent internationally will arrive into New York City through either JFK or Newark international airports. Where we are located in Connecticut is kind of a rural, quiet part of the state. We're very fortunate to have a beautiful campus that is located in what is known as the Litchfield Hills of Connecticut. We have 575 students, so we are a medium-sized boarding school, not too big, not too small. And then we also have a really high percentage of boarding students. We're about 95% boarding, which makes us very unique amongst a lot of the boarding schools in the New England area. That heavy percentage of boarding really allows us to have a really vibrant and exciting residential life on campus. We are grades 9 through 12 and do offer postgraduate years as well. Yeah. Okul şöyle, şu kırmızı yıldız gördüğünüz yerde bulunmakta aslında. Kent'te bulunuyor, Connecticut eyaletinde, Kent bölgesinde bulunuyor. Uluslararası havalimanlarına yakın ve New York City'nin kuzeyine 2 saat mesafede direkt olarak. 575 tane öğrencisi bulunuyor. %95 yatılı olarak kalıyorlar okulda. Ve 9-12. sınıf ve postgraduate year dediğimiz, birazdan bahsedeceğiz, programları bulunmakta. Jeffrey, we have a question. What's the percentage of international students? Good question. So right now we're at 28% students are international, and they are from 40 different countries as of right now. Within our domestic population of that other remaining roughly 70%, 72%, we have students from over 35 states in the United States as well. Uluslararası öğrenci oranını sormuşlar. %28 şu an için uluslararası öğrenci oranı. 40 farklı ülkeden öğrenci bulunmakta. Aynı zamanda farklı eyaletlerden de öğrenci bulunmakta. 35 farklı eyaletten öğrenci var. Yes, Jeffrey. Yeah, wonderful. So here's kind of an overview of campus, what it looks like. Like I mentioned, we're in those Litchfield Hills area. As you can see, the campus is rather confined to along the river, which is the Housatonic River. And that's where many of our residential and academic buildings are. Our hockey rink and our athletic facilities are in the distance here, that half-domed building on the where the soccer pitches are where the hockey facility is, and then the other athletic facilities are just across the street over where the blue building at the base of the mountain are. Bu gördüğünüz okulun fotoğrafı gerçekten çok görkemli, çok tablo gibi bir fotoğraf. Okul nehir kenarında bulunuyor. Burada akademik binaları, işte spor yapılan yerleri görüyorsunuz, yurtları görüyorsunuz. Tüm kampüs bu şekilde. Jeffrey? Yeah, wonderful. So we will jump into a bit about our academics at Kent, which obviously is the main driving force of our school. We're academically minded and do a tremendous job with our academics, and our teachers are all really well respected, with over about 70% of our
our teaching faculty having advanced degrees. We are on a trimester-based program, which is fall, winter, and spring. We are an elective-driven curriculum, and you can see an example of the electives listed on the right-hand side of the screen, including the pandemics, genetics, marine biology, and so forth. That means that our students have access to a lot of really unique courses that aren't always offered at other schools. And that also allows our teachers to be able to teach some exciting material that they get to choose to teach, which keeps their interest and engagement really high as well. My wife is an English teacher. She certainly loves to be able to teach a number of her elective classes, which is great. We have over 160 courses offered. We have small class sizes, which allow our teachers to really get to know your students and get the students to know them as well, to work really closely. But that's essentially our main academic overview. Akademik kısmından, okulun akademik kısmından bahsetti şimdi. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu zaten yüksek lisans doktora derecelerine sahip öğretmenler. Trimester dayalı bir programları var. 3 semester, 3 semester, right? Jeffrey? Yes, 3 semesters. Bir yıl 3 semesterden oluşuyor. Çok fazla seçeneğin olduğu bir elektif seçmeli dersin bulunduğu bir müfredata sahip. Yan tarafta seçmeli derslerden örnekler görebiliyorsunuz. Bazıları her okulda olmayan dersler aslında. O açıdan da tek aslında. Mesela pandemics üzerine, genetik üzerine, marine biology üzerine, Sovyet komünizmi, İkinci Dünya Savaşı, kalkülüs sonrası, ileri kalkülüs gibi düşünebiliriz. Pazarlamaya giriş, müzik teknolojisi gibi dersler var. Ama seçenekler çok fazla. Aslında toplamda 160'ın üzerinde ders sunuyor okul. 26 tane Advanced Placement dediğimiz Amerika'daki eğitim sisteminin karşılığı Advanced Placement dersi sunuyor. Onun dışında bağımsız olarak çalışma imkanı var öğrencilerin okulda rahatlıkla, kampüs buna müsait. İleri seviyede dersler var ve öğretmen-öğrenci oranı 8'e 1. Jeffrey? Wonderful, thank you. So that's the main portion of our academic program, and I now would like to showcase our applied learning program, which there are 2 pieces to our applied learning, and we feel like the applied learning program enhances our academics, and that's what the goal of the applied learning program. So the first part is our engineering program. The engineering program is around 10 years old. We have courses, as you can see listed, in manufacturing, structures, and engineering design. Those are courses that kids can take during the academic day. We also then have ways for students to participate in engineering. So those would be some of our extracurriculars or our clubs that we have, part of that, which you can see listed there on the right-hand side as well. And then there's a photo there of our flight simulator, which students can actually earn flight hours and time for their pilot's license on this simulator, which is pretty impressive. Continue on with our engineering. I'll go back and let you go ahead and translate that first. Thank you. Şimdi ileri seviyede ve uygulamalı olarak bir mühendislik programları var. Bu konuda tabii ki çok iddialılar. 10 yıllık bir program bu. Bu programda mühendislik dersleri alıyorlar. İşte manufacturing üzerine, yapı üzerine, mühendislik tasarımı üzerine dersler alıyorlar. Ve mühendislikle ilgili bazı aktiviteler var. Mesela robotics üzerine. Bunların uygulamalı, işte havacılık üzerine, uçuş simülasyonu mesela, hani bununla ilgili olabilir. Kodlama kulübü, biyomedikal mühendislik gibi alanlarda aktiviteler var. Uygulamalı olarak görüyorlar programı. Jeffrey? Great. So continuing on with the engineering. So kind of what the space that we have for engineering is around a 20,000 square foot facility. In that facility, we have our Kent Artificial Intelligence Lab, or we call it our CALE lab. We have 13 3D printers, a laser cutter. We have both metal and wood shops. The maker space, as many kids will call it, is a pretty impressive facility. And then we also are more than happy to kind of entertain any interest that students have and want to develop more. We're happy to look into finding more opportunities for those students. But that's a little bit more about the engineering piece.
Mühendislikle ilgili olan program içeriğinden biraz bahsetti. Burada yapay zeka laboratuvarı var mesela. 3 boyutlu printerlar, yazıcılar var işte. Uçuş simülasyonu gibi imkanlar var. Yeah. The other portion of our applied learning program is our business program. So again, our courses, you can see there listed: capitalism, investments, global financial systems. These are courses that kids, again, can take during the academic day. The second bit of the applied learning business program is the Bloomberg terminal, which is in the picture on the upper right side of the frame. The Bloomberg terminal is a proprietary keyboard that is used in the investment field to do quick and easy analysis of various companies to make decisions on their market research. We also have students that will participate in investment managed portfolio games called Portfolios with a Purpose. And we've had many students finish in the top 10, including a student this year that won a leg of the Portfolios with a Purpose game. He was number 1 overall, which was very impressive. But that is a little bit about our business program. Aynı zamanda işletme alanında da bir uygulamalı programları var. Uygulamalı öğrenme programları var. Burada mesela sunulan dersler işte Amerikan kapitalizmi, yatırımlar, işte global finansal sistemler, girişimciliğe giriş, pazarlamaya giriş gibi dersler görüyorlar. Burada bir Bloomberg terminal dedikleri bir çok hoş bir program var aslında. İşletme programının içinde bir ders gibi düşünebiliriz bunu. Mesela burada aslında özetle şunu yapıyorsunuz. Yani bir hisse senedini neden almalısınız veya neden almamalısınız? Bununla ilgili böyle uygulamalı bir atölye gibi bir şey. Bunun dışında bir de yatırım yönetimi, portfolyo oyunu gibi bir program var. Bu programın içerisinde. Definitely. Yes. So moving on from our academics kind of to our college counseling. So college counseling will informally start in the 9th grade year. So the first year, many of our students are on campus. They will be introduced to the college counselors and they can start to build a little bit of a repertoire with them. In that second year, their grade 10 or 10th grade year, that is when they would be assigned to a college counselor. Each year, all students have access to any college or university that visits campus, and roughly around 150 visit campus in any given year. There you can see kind of our 2020 matriculation highlights. We tend to send students to schools all over the United States, as well as some internationally, but most of the students are looking at going to schools in the United States. We do send kids to Ivy League schools, but we also send kids to some tremendous small liberal arts schools, as well as you can see listed here, some very prominent large public universities, including, as you see, University of Michigan and Georgia Tech, University of Southern California, University of Virginia, rather. Those are some really impressive colleges on this list. So we have a mix and a smattering of where students will end up going to college. On average, students will be admitted to 5 schools and have a choice between those 5 schools. Some obviously will have more, others might have less, but on average have 5 colleges or universities to choose from. Burada kolej danışmanlığından bahsetti, üniversite danışmanlığı. Bu hakikaten çok çok önemli bir departman aslında okullarda, liselerde. Şöyle ki, burada mesela gayri resmi olarak 9. sınıfta aslında danışmanlık hizmetleri başlıyor. Öğrencilerle ilgileniyorlar, birebir ilgileniyorlar. 10. sınıfta itibaren ise her bir öğrenci bir tane danışman atanıyor. Böylece daha resmi olarak aslında süreç başlamış oluyor 10. sınıfta. Çünkü Amerika'daki üniversiteler, yani dünyanın iyi üniversitelerine gelebilmek için hakikaten yıllarca süren sistematik bir çalışma, programlı bir çalışma gerekiyor. Her yıl yaklaşık 150 tane okul kentin kampüsünü ziyaret ediyor. Okul yetkilileriyle görüşüyorlar birebir. Böyle bir avantajı da var aslında. 2020 yılında mesela öğrencilerin kabul aldıkları üniversitelerden sadece bazılarını görüyorsunuz burada. Ivy League üniversiteler de var. Daha sıralamalarda Ivy League'in biraz altındaki okullar da var. Ama aslında çoğu da iddialı üniversiteler. Zaten genellikle mezunlarının da son senelerinde zaten 5 tane okuldan kabulleri oluyor. Ortalama 5 okuldan kabulleri oluyor öğrencilerin. Jeffrey? Great. As I mentioned earlier, we have a significant portion of boarding students.
it was 95% roughly. Of those 5% that are day students, about half of them are faculty kids. So they actually live on campus as well. So we have a very, very small population of students that don't live on campus. Therefore, it is vital for us and our Dean of Residential Life to create a really vibrant and exciting life on campus for our students. So we have over 60 clubs offered. We have leadership opportunities within our campus. We also have a clubs competitions and activities with our 4 different clubs there. Students are sorted into those clubs when they arrive on campus. It's kind of a really fun activity that we have. And then each weekend, the weekend activities will vary depending on the time of year and exactly what our students are hoping for or excited about. And then lastly, a number of community service opportunities on campus. You can see a picture of a girls' dorm as well as a boys' dorm on the right-hand side. Most of those dorms are doubles, and so almost everybody will have a roommate. We have some triples, so those rooms tend to be a little bit larger, and then we have very few, if any, singles. I believe we only have 1 or 2 singles on campus, so almost everybody has a roommate, which helps lead to our community feel on campus, our strong community feel on campus. Öğrenci hayatı nasıl aslında yatılı okulda, ondan bahsetti biraz. Burada yurtlardan fotoğraflar görüyorsunuz, kız ve erkek yurdundan. Şöyle ki bir kere hakikaten yapılacak çok fazla şey var. Hani hayatımızın büyük bir kısmı kampüste geçtiği için bir kere 60'ın üzerinde kulüp var zaten sunulan. Bunun dışında işte liderlik fırsatları var. Mesela işte okulda çalışabilirsiniz kampüste mesela. Tabii ücret karşılığı değil de hani belki işte ne bileyim kantinden biraz indirim alabilirsiniz vesaire. O tarz bir şey olabilir bunun karşılığı. 4 tane kulüp var mesela okulda. Kulüplerin isimleri Macedonian Skips bu isimlerde. Bu okuldaki aktivitelerle ilgili olarak. Hafta sonu aktiviteleri var ve bunun dışında topluma hizmet projeleri var aslında. Gönüllülük yani daha doğrusu. Bu tarz projelerde görev alabiliyorlar. Yurtlar genellikle 2 veya 3 kişilik oluyor. Herkesin hemen bir oda arkadaşı oluyor. Ve burada Amerika'da çok yaygın olan bir şey. Yani kampüs yurtlarda bir ebeveynler oluyor aslında. Ebeveynler de yani çocuklarla ilgilenenler de onların hocaları oluyor. Hocalar yurtlarda konaklıyorlar. Öğrencilerle birlikte 7/24 onlardan sorumlu oluyorlar. Akademik başarıları, sağlık durumu, öğünleri vesaire bunların hepsiyle ilgileniyorlar aslında. Jeffrey? So just some photos of our activities that we offer, some of these, the school spirit that you can see on campus as well. Burada kampüsten bazı fotoğraflar görüyorsunuz. And then athletics on campus. So in the afternoons, part of our afternoon activities are arts and athletics that students must take part in. It does not have to be athletics. It does not have to be arts, but I want to introduce all of the opportunities that students will have on campus. We have a large campus, which allows us to have a number of hiking and biking cross-country trails. We have a newly renovated equestrian facility with both indoor heated rings and outdoor rings. We have a dance studio that is a fabulous place for our students to be able to develop their dance skills or develop their passions. We have 2 turf fields, 4 indoor-outdoor tennis courts. The indoor tennis courts are really well lit. And then Ken is also really well known for our rowing facility and our rowing teams. And then as you saw, we do have a hockey rink and on that initial picture that we have and a golf simulator. Our kids will participate in either varsity, junior varsity, or thirds level sports. Those are our interscholastic, which means they will go and play other teams and other schools. And if they choose not to, they can play an intramural sport, which would allow them to just play the sport for fun, but not at a competitive level. There are tryouts for all of our sports. And so if a student feels like they'd like to play for one of those teams, they're welcome to try out for any one of those sports. Spor imkanlarından bahsetti. Athletics aslında gerçekten Amerika'daki liseler için çok çok önemli. Hatta mevsimleri ayırıyorlar. 3 farklı mevsimde farklı sporlar sunuyorlar. 1200 akre bir kampüse sahip okul ve mesela işte burada spor sporları görüyorsunuz. Bir kere dağcılık var, cross country var, dans var, binicilik imkanı var, tenis kortları, kürek merkezi, squash kortları, yüzme havuzu, fitness center, golf vesaire çok fazla seçenek var gördüğünüz gibi. Burada seviyelere göre de ayırıyorlar aslında sporları, yani yapabilenleri.
Ve farklı okullarla maç yapma, oynama imkanınız da oluyor bazı sporlarda. Bir soru gelmiş, özel okul mu diyor. Evet, Kent özel okul. Yes, Jeffrey. Great, thank you. And then here's some photos of our facilities. As you can see, the basketball, soccer, the rowing, hockey facility, and so forth. Burada kürek takımı, binicilik, basketbolla ilgili fotoğrafları görüyorsunuz. Jeffrey. The arts, as I mentioned, are also an opportunity for students in the afternoons as opposed to playing a sport. So you can be involved in either our visual arts, music, dance, or theater programs. Many students choose to be involved in the theater program in the afternoon, which is pretty impressive. The visual arts is more of a class time or during the class day that students will have access to electives within the visual arts field, as well as 2D and 3D painting classes, and then painting and art classes rather. The music, again, can be taken as a private lessons, and or you could be one of our ensembles, concert band, orchestra. We also have string ensembles, flute ensembles, a Dixie band. So there's some pretty cool and unique music opportunities for students. And then with our dance, we have the renovated dance studio. We have 3 full-time dance faculty, which is very impressive amongst other boarding schools as well. And then we also have dance workshops and master classes where we'll have outside teachers come and work with our students. In terms of our theater, we'll do a fall drama. We'll do 1-act plays in the winter, which are often written by our students. So any students that are interested in writing and directing their own plays, there's opportunities for that at Kent. And then in the spring, we'll do a full spring musical based on the cast, based on who's going to be going out for the play that year. Mm-hmm. Sanatla ilgili olan programdan bahsetti. Görsel sanatlar, müzik, dans ve tiyatro alanında özellikle programları var, dersler sunuyorlar. Mesela görsel sanatlarda mesela seçmeli dersler, mimarlık, moda tasarımı, film, fotoğrafçılığı gibi dersler var. Bunun dışında New York City'deki işte müzeleri, galerileri geziyorlar bu program kapsamında. Müzikle ilgili olarak orkestra, koro, bu tarz programlar var. Bunun dışında jazz band var. Akapella grupları var. Dansla ilgili olarak dansla ilgili workshoplar yapıyorlar. Master class'lar var. Tiyatroyla ilgili olarak yine drama prodüksiyonları var. İşte müzikaller sergiliyorlar. Öğrencilerin yönettiği oyunlar var mesela ve Broadway şovlarına da aynı zamanda gidiyorlar. Böyle kapsamlı bir program. Jeffrey? Yeah, thank you. And then again, just some photos of some of our facilities and our plays that have happened in our dance shows that we've done as well. Hı-hı. Burada yine bazı fotoğraflar var az önce bahsettiğimiz konularla ilgili. Hı-hı. And lastly, what makes Kent really unique is the sense that we have the town of Kent, which is about a 5-minute walk from the front of campus. In the town, there are 10 restaurants, a grocery store. There's shops and art galleries. It's a very, very safe town. There is 1 traffic light in town. All of the shop owners and the restaurant owners know who our students are. It is an extremely safe place for students to be able to walk, but it also gives them a great sense of community and a great sense of independence as well, as they are able to walk into town as an extension. And you can see the students in that one photo there just walking across the bridge on the sidewalks into town, which I said is about a 5-minute walk. Biraz Kent kasabasından bahsetti. Burada aslında herkes birbirini tanıyor bir kasaba olduğu için ve kasaba aslında kampüse 5 dakika mesafede sadece. Bunun dışında 10 tane restoran var, alışveriş yapabilecekleri mağazalar var, manav var, galeriler var. Yani ulaşım belli yerlere çok rahat aslında ve hani çok aşırı şekilde güvenli bir bölgede bulunuyor okul. Jeffrey. Great, and that's all for us here in terms of the presentation. I'm going to bring it back to one of the first photos there. And then I would love to be able to help answer any questions that families might have, either about our admissions process or about what it's like to be a student at Kent. I'm happy to help answer those questions. Okay. Bir soru gelmiş. Sadece mühendislik alanında mı gelişim sağlıyor okul yoksa başka meslek grupları için işletme alanında da aynı zamanda çok uygulamalı bir programları var.
Jeffrey, they're asking, you said that you have business and engineering applied learning programs. Do you have any other programs? Not as of right now. Those are obviously extra on top of our academics, right? So the academics that the liberal arts academics that we have, which are math, science, history, languages, and English, those are our main classes that students are always taking. The business and the entrepreneur and the engineering are in conjunction with those other classes, and allow our students to really kind of get a feel for what it's like to take an engineering class before they commit to being an engineer in college. Şöyle daha sadece işletme ve mühendislik alanında aslında uygulamalı eğitim sunuyorlar. Çünkü hani daha çok zorunlu olarak almanız gereken dersler matematik, bilim, tarih, İngilizce, dil üzerine almanız gerekiyor. Yani bu şekilde programları. Ama diğer alanlarda hani şöyle söyleyebilirim size. Mesela AP dersleri var. AP dersleri hakikaten üniversite seviyesinde ve çok zor dersler. Hani belki bu programda bulamayabilirsiniz hani istediğinizde, ama AP dersleri içinde bulabilirsiniz mesela. Hani bu da kendinizi geliştirmenize olanak sağlar aslında. Bunun dışında edebiyat, a question about literature. Do you have any opportunities for the Department of Literature? A department for literature? Is that what you're asking? Yes. So our English department would be the literature department, if you will, right? And so that's where within our English classes, they're going to learn quite a bit about their writing and in terms of their grammar, and then their development of their writing skills, both in analytical writing, in personal essay writing, in persuasive essays. They're going to do quite a bit of writing, and then within that, they're also going to do quite a bit of analysis of texts. And so reading a number of books throughout each year. The freshman year, they typically will start with a smattering of different type of books, and some of them popular. Sophomore year, or that 10th grade year, they're going to be doing British literature, and then the 11th grade year they do American literature, before that 12th grade year where they have some more flexibility within that English department to take some of the elective courses. Şöyle edebiyat alanında neler yapıyorlar diye sormuşsunuz. Şöyle edebiyat alanında İngilizce departmanı özellikle bu anlamda öğrencilerin yazı becerisini geliştirebilmek adına işte bir tekst nasıl analiz edilir, bir essay nasıl yazılır, bir makale nasıl yazılır, bunlarla ilgili zaten eğitim veriyor. Yani bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında zaten işte İngiliz edebiyatı, Amerika edebiyatı üzerine dersler de var. Bu dersleri de seçebilirsiniz. Başka soru var mı? Okay. Okay, they are asking the admissions process applications. Yeah, so the admissions process traditionally goes throughout the fall, and then will culminate on January 15th, which is when our applications are due. All application materials are through the standard application online, the SAO, or the gateway application. So if you're planning on applying to more than one school, you can easily do that by following those two common applications. All of this information is listed on our website as well. But you're welcome to apply to campus. We will need recommendations from your current English and current math teachers. And then we will also need a current principal and or a guidance counselor, somebody that can confirm that the student is enrolled at that school. We'll then need a TOEFL exam or an English fluency exam for any student that is not attending a current English speaking school. And so if a student has or does attend an English speaking school right now for 3 or more years, then they would not need that English fluency exam. We are test optional this year for our SSAT, or for the older students, the SAT. But for the English fluency, that is still a requirement for any students. Then you will also need to complete an interview, which will be conducted over Zoom, and that's with someone like myself, or there's 9 other admissions officers that do interviews at our school, and so you'd be welcome to connect with them for that. There's also a few short answers and essays to write. Again, that's all managed through the standard application online or the gateway to prep schools. Okay. Jeffrey, is it, you said that
the English language exam is optional for the schools whose medium of instruction is? No, so the English fluency exam is not optional this year. The SSAT or the SAT, depending on how old a student is, those are optional. The English fluency exam is not optional. That is a requirement for students that are not at a current English speaking school and or have not been at an English speaking school for 3 or more years. Okay. Do you accept Duolingo? No, we do not this year. Okay. Şöyle başvuru süreci şu şekilde oluyor. Bir kere biz size o konuda destek veriyoruz. İşte evrakların toparlanma süreci var, transkriptler, referans mektupları vesaire. Bunun dışında bir İngilizce sınavına girmeniz gerekiyor. TOEFL önerimiz. Mülakat yapılıyor Zoom üzerinden. Biz size mülakatları da hazırlıyoruz aynı zamanda. Bütün bu dosyanın hazırlanmasına destek veriyoruz. Bu yıl şöyle bir aslında fırsat var. Pandemiden dolayı bu aslında okullar SSAT sınavı isterler. Ancak bu yıl pandemiden dolayı bu sınavlar seçmeli. Yani bir zorunluluk yok. Eğer varsa tabii ki dosyanıza koyabiliriz ama eğer girmediyseniz almak zorunda değilsiniz. Kendi sınavları yapabiliyorlar veya mülakatta değerlendirebiliyorlar bu şekilde. Bu sınavlar hakikaten çok zor sınavlar. O yüzden hakikaten bu yıl alınmıyor olması çok büyük bir avantaj. Almak zorunda olmamanız. Çünkü yıllarca hazırlanıyorlar bu sınavlara. Özel dersler alıyor öğrenciler. Süreç bu şekilde çok uzun oluyor. Son başvuru tarihi 15 Ocak okullara. Jeffrey, do you admit students at mid-year? Typically not, and we don't like to say that we do. We have. It all depends on space that we have available. This year, we will not be accepting any new students due to the fact that we're in a pandemic. But usually, if we do have space and we have students that do want to enter mid-year, we sometimes will allow it. But that would only be on a case-by-case basis and not something that we would necessarily promote that we do accept students mid-year. Şöyle bir soru gelmiş. Yıl ortasında öğrenci kabul ediyor musunuz? Yıl ortasında öğrenci yani çok nadir eğer yer varsa kabul ediyorlar. Ama tabii pek tercih ettikleri bir şey değil. Eğer yer varsa tabii ki olabilir. Do you admit students at grade 12? We typically, again, do not accept students just for grade 12. We will accept students, and what most students will do is they'll do a repeat 11th grade year. So they'll reclassify and do the 11th grade over. We have 160 courses. Students they don't repeat classes. They take the next level of those classes, and actually gives them some flexibility to take some really unique courses when they have that opportunity to do that repeat year. And that's what we would typically do for a student that just finished grade 11. Okay. But they can do postgraduate here, right? They can, but they will have had to graduate from high school. We'll need to see what their high school degree in order for us to accept them into doing a postgraduate year. Şöyle 12. sınıfta öğrenci kabul ediyor musunuz diye bir soru gelmiş. 12. sınıfta öğrenci kabul etmiyorlar aslında. Hani son bir yıl ancak hani burada bitirecek tekrar orada gidip bir postgraduate year diye bir program var. Ondan sonra bir yıldan okuyup hani o şekilde and they can receive a diploma, right? Yes, postgraduates do receive a diploma from Kent School. Evet, postgraduate öğrencileri aynı zamanda postgraduate year yapan öğrenciler diplomu da alabiliyor. Böyle bir imkan da var. Just a second. Do you have ESL support? We do have some ESL classes. Our goal and and actually my wife teaches the ESL classes, so I'm very familiar with those classes. But those classes are designed to have students fulfill those levels of ESL and no longer need that ESL support after the first year or less. So again, for us, that's where English fluency is going to be very important and why that test is still going to be required this year. Okay. Şöyle ESL desteği veriyor musunuz diye bir soru var. ESL desteği yani İngilizce desteği hani okula başladıktan sonra ek olarak bazı okullar veriyorlar çünkü. Maalesef hani belki bir yıl kadar bir süre alabilir ESL desteğini. Kendisi de eşi de ESL öğretmeni olduğu için oradan çok daha iyi biliyor konuyu.
bir yıl alabilir en fazla. O yüzden de İngilizce seviyelerinin iyi olması çok çok önemli öğrencilerin. O yüzden de ne kadar erken başlarsa aslında, 9. sınıfta mesela başlarsa hem İngilizcesi daha kısa sürede ilerleyecek. Çünkü başka bir ülkenin eğitim sistemi, başka bir ülkenin sınav sistemine adapte olmak, bir de o kültür, bir de kültüre adapte olmak hakikaten zaman isteyen şeyler. Jeffrey, why boarding? Why boarding? Yes. Well, it'd be pretty tough to be a day student from Istanbul. So I think that it would be important for schools to, or students and families to recognize that boarding schools provide a really unique opportunity. What you're looking at right here on this campus is a pretty incredible view of what we have to offer, because we do have students from 40 different countries and 35 different states. And so on that little campus that we're seeing right there, you have students from all over the world. You have different cultures, you have different socioeconomic backgrounds, you have different races on campus. It really does allow us to explore and develop an understanding and a little bit of empathy and understanding of the world at a different pace than if you were to just be at a school in your backyard. So for boarding school, it also provides an opportunity for students to really get to immerse themselves in the US culture and in American school culture. As again, we're also that 95% boarding and creating those lifelong connections with students that you literally live with, and also the teachers and faculty members that are all in the dorms as well. Getting to know them really well is part of that network that students are buying into when they go to a school like Kent. So I think boarding schools provide a lot of unique opportunities all under one roof. They have the athletics, they have the extracurriculars, they have high-end academics, but also the intangibles of those communities that bring people together from all over the world makes us very unique. It also makes us quite flexible as well. Şöyle, neden yatılı lise? Bu aslında gerçekten çok önemli. Bir kere yatılı lise hakikaten birçok fırsatı bir anda hani önünüze sunuyor aslında. O birkaç yıl içerisinde veya bir yıl içerisinde hani birçok fırsata ulaşmış oluyorsunuz. 40 tane farklı ülkeden öğrenci var, 35 farklı eyaletten öğrenci var. Birçok farklı kültürü, birçok farklı ırkı, kökeni görüyorsunuz aslında. Sosyoekonomik yapıyı görüyorsunuz aynı anda. Ömür boyu süren dostlukları hani aslında yatılı lisede kazanıyorsunuz. Çünkü hani 7/24 artık berabersiniz oradaki hocalarınızla, arkadaşlarınızla ve hani hayat orada dersten sonra başlıyor aslında. Birçok sanatla ilgili, sporla ilgili birçok aktivite var yapabileceğiniz, yani gününüzü doldurabileceğiniz ve en önemlisi aslında yani burada aslında özetle bir hani network dediğimiz hani günümüzde hakikaten çok önemli. Yani bir ağa sahip oluyorsunuz kültürel anlamda. Birçok farklı ülkeden dostluklar, arkadaşlıklar bunlar hakikaten çok önemli. Çünkü okuldan sonraki hayatınız için aslında hani çok büyük bir adım atmış oluyorsunuz. Bu yüzden de yatılı ise çok çok avantajlı. Jeffrey, do you offer any other languages? We offer 5 languages on campus. So we offer French, Spanish, Mandarin, and then Greek and Latin are also offered. Greek and? Greek and Latin. Latin, okay. Yep. Şöyle, İngilizceden farklı hani başka diller sunuyor musunuz diye bir soru var. Fransızca, İspanyolca var, Çince, Yunanca ve Latince derslerde sunuyorlar. Burs imkanları ve kabul şartları şu az önce bahsettiğim gibi süreç aslında, başvuru süreci. Burs imkanları da olabiliyor tabii ki. Do you have a summer program, Jeffrey? We have a summer educational experience at Kent. It's called our SEEK program. It is listed on our website. It is designed for high school students. It's 1 week to 2 week long programs that are involved in engineering and entrepreneurship. And those programs are again listed on our website. There's a short application for that it will be run through that summer educational experience, not through our admissions office at Kent. But those are just 1 to 2 week long programs at the beginning of summer, usually at the early June through mid-June is when those camps go on. It focuses on engineering and entrepreneurship. Correct. Okay.
Şöyle yaz programımız var mı diye bir soru gelmiş. Evet, yaz okulu da var. Şöyle ki bir ila iki hafta arasında sürüyor aslında. Mühendislik ve özellikle girişimcilik alanında programlar bunlar. Akademik bir hani yaz okulu gibi düşünebiliriz aslında. Ve yaz okulu aslında soru gelmişken hani ondan da bahsedeyim. Hakikaten çok çok önemli. Çünkü aslında çocuğunuzu önce yaz okuluna göndererek onun gerçekten hani oradaki akademik hayata ayak uydurup uyduramayacağını, oradaki sisteme, hani kültüre bu kadar uzakta bir yerde yaşayıp yaşayamayacağını anlayabilmesi açısından hakikaten böyle bir hani tadımlık lise programı gibi düşünebilirsiniz aslında bu programı. O yüzden de hani koca bir yıl için göndermek yerine önce bir yaz okuluna gönderip yapıp yapamayacağını görmek gerçekten çok çok önemli. Bizim de hani velilerimizin tercihleri bu yönde oluyor zaten. Şöyle farklı sorular da var ancak süremiz çok azaldı. O yüzden bitirmek durumundayız. Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz. Şu an bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere diyelim. Jeffrey, thank you very much for your participation. Would you like to add something? No, thank you all very much for taking the time to hear about Kent School, and please know that it is not too late to look at Kent right now. Although our application deadline is January 15th, we will be interviewing students through most of January, so it is possible to do the interview post January 15th. For those students that are looking for the following year, our hope is that at some point there's a little light at the end of this pandemic tunnel, and hopefully travel will be loosened a little bit. We'd love to get you to campus if possible in a safe manner moving forward. But if you're looking for the following year, please do not hesitate to reach out. And please, to start this whole process, complete the inquiry form on our website. So if you go to our admissions page, the first drop down is an inquiry form. That's the only way we will know you are interested, and that's how we will be able to send you information about different live events that we'll be doing and other events that will be admissions based, and that you'll be able to hear and learn more about the school by signing on and filling out those inquiries. But I would like to thank you all. I wish you all a very happy and healthy holiday season and new year. And please do not hesitate to reach out if you have any questions. Şöyle ki 15 Ocak son başvuru tarihi, ancak mülakatları Ocak ayı içerisinde yapacaklar. Yani 15 Ocak'a kadar biz başvurunuzu göndeririz. Daha sonrasında mülakata girebilirsiniz. Hala geç kalmadınız. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. See you. Yes, thank you.